Fa'alia suyo le mataga wengo le sui formal loina le tulanga wo yai le misela i tutonu le territory. Fa'alia tungalunga ale kovana sili na tusi i le president of the United States. Ma ua maliu se tasioli i Asia i le sami mai le afio ango alao. O te whaatala whantu i se whaupupongo tala mai lau KVZK tu sawatu ma le tātou fisa i nei whakatongo. Ai le i awina atua tātou ripoti masani o le o whatoa whailo mai le poloa inga o whaalawe whaafusei a le kovana sili ia le manu pale poi se ale ngā maunga. O le nei poloa inga ia fuatu i le so mo le tolu se fuluaso se ia mai a ia me lo na solu se fulfa. Mo a onga ia fuatu i le so o a onga uma. A onga le malo, whapea onga tūma oti e au fiai ma le kolisi ma walunga Amerika Samoa o child care ma pisinisi o loo vaaia ai le whanawiti o le a tāpuria uma mo le tolu vaiaso. A o tāpuria onga ua polo ia ai le whawawina pea o na whaatireina o onga i lunga o penga te whailangi po online o po distance learning ma ua polo inga i foi ia ofisa uma le malo ina ia feso swani i le matanga luenga wa onga mo le whaatireina o le atulanga. O so se tangata ia fia i le misela o le a whaanofo i sia mo le lua se fuktasi aso. Ma ua tu inatu nei le whaitalia i le whaatono le matanga luenga o le soifua maloloina. E nā te whaanofo i sia ai se tasi e masalomia ua a fia i le misela e au noa ma se la patainga e ave iai mo le lua se fuktasi aso. O nei whaanofo i sia e whaia i le mauta o le ua a fia po o se isi no whanga o le a whina ngalo iai le matanga luenga o le soifua maloloina. O so se tasi e tau fia e sidea ma le luas futasi aso e mo mia le whaatananga mai le whaamsinonga mawulunga. Talofa, this is KVZK News. Thanks for joining us. Due to the confirmed measles case and 31 suspected cases, Governor Lemanu Palapoisialenga Maunga has declared a public health emergency for measles. The Department of Health and American Samoa government are authorized to utilize all necessary powers to contain and prevent the imminent risk of further spread of measles, and that the Emergency Operations Center is activated to coordinate response efforts. This is outlined in the declaration released by the Governor's Office as we are heading into our news. According to the emergency declaration, all schools, public or private, and American Samoa Community College are closed effective today, April 24th, in line with daycare and child care facilities that were closed April 20th, 2023. The closure is for 3 weeks. Schools will utilize online or distance learning, and all authorities, departments, and office shall support the Department of Education and ASCC to ensure that all students have access to online or distance learning. Any person who tests positive for measles should be issued a directive to isolate up to 21 days. The Director of Health or his designee is authorized to quarantine a person for up to 21 days without notice if that person was or may have been exposed to measles. Quarantine may be at the individual's home or residence or at a designated quarantine facility. Quarantine for more than 21 days must be authorized by the High Court of American Samoa. The Director of Health or his designee is authorized to isolate a person for up to 21 days without notice if that person is infected or reasonably believed to be infected with measles. Isolation may be at the individual's home or residence or a designated quarantine facility. Isolation for more than 21 days must be authorized by the Court of American Samoa. Licensing of medical professionals is suspended to the extent that any person who is licensed to provide medical services by a U.S. state, U.S. territory, or the District of Columbia shall be deemed as licensed in American Samoa. Price gouging is prohibited,
and all violations of this provision will be prosecuted vigorously to the full extent of the law. The Attorney General is authorized to request justification from any business deemed to have substantially increased its prices during the health emergency period. Departments, agencies, and offices of the American Samoa government may promulgate emergency rules in accordance with established law and the Administrative Procedures Act. Emergency rules will be submitted to the governor prior to promulgation. Any persons who violates the requirements of this declaration or violates a quarantine or isolation order issued by the Director of Health or his designee may be charged with a violation of the applicable law. This declaration will be effective April 24, 2023 for 30 days and will expire on May 24, 2023. E silia mana tolu se fulu nisi o loo masalomia wa afi le wha mai o le bisela. O se wha mauninga lea mai le matanga ruenga o le soifua manuloina ma le funutanga le kapineta I le tai au nei. The Department of Health has confirmed the increasing number of probable measles cases to over 30, with Ili having the most of 6 probable cases. This was outlined in the Department of Health's press conference and cabinet meeting today. Public schools and daycare centers have been closed as a result of the community transmission of measles in the territory. Ele taimi o le fonutanga le matanga le wengo le soifua manuloina ma le autusitanga. Na whaamaunia ai le tūlanga la tamai o loo iai le misela I le atunuu. I whaaminongo le tūlanga e Dr. Saipale Fuimono. Whaapea ma le tamaitai fuma I ala vau. E moni o loo tūlanga le leile numera. E ui o loo mai o na whaitui o le pupolenga. O no le afianga e o iai le o angvaa I le tui pe a pisia. O la tau nei e iai pepe ma e lalo ifo o le ono tausanga o nei le o iai se tui I le teime nei. Ma o le mafuanga lea o tonu ai foi le tapunia wa onga. Ina o whamaunia a whai e se tamaiti se so atasi e maua le misela. E mawhai o nā whaina I tangata po tamaiti se fulmal valu. Tamaiti e le ieni tui mo tangata fo ina tasi tui e lo whaia. O le mafuanga na la intau ta aufi I a pepese o le whaamai. Ma le si mea pe tanga I atu o tātou daycare center ma isi I e mana o mia na mai lunga le lato tui misela ina ia whai na sili atu ma le iwa sima lima pasene tamaiti o whaapeo na whai o lato tui pui ma le misela. O tātou whanau I te tonu elementary po a onga wa ronga tonga mua ma a onga tulanga lua. E ma whai o na whaave lato whaamai. A ele tinga aina pe ona I whanau la iti. Ale pōlenga. A o lato fale, e mo lato fama, I la vatu le pesia e nei, e lato uso, ma lato tuangane, tu whawhine la iti, o lo il fale, e whaina whea vea I whama ina, a whapeta punia o nganu, nofo whanau I lato fale, so la iti tanga te tono fale, a au mai whanau ria o nga, ia tile na pepesi whama I se tono la o whainga tā, o na tau whiwhia le pesi o le misela tono o nga. Ona o le sosolo ai o le whama I o le misela, o ili e to ono, o lo masalomia wa afia, o whanga alu e tasi, o whanga malo e tasi, matu e lua, awa e tasi, pango e tolu, tafuna e lua, pawaiai e tasi, mapusanga fau e tasi, o tulei e tasi, a mouri e tasi, no uli e lua, a loau e tasi, o malai imi e tasi, o ne noa e tasi, au nuu e tasi, whanga tongo e tasi, tafeta e tasi, ma leone e tasi. O le awa uri nei, le foi na vala awai se fono whaapitoa le kovana sili. Mo se whaapulei nā tili o le tūlanga I le misela, mo le silafia le malo, ai mai se ifo I ngā tunuu. Pea fo le tātou wanga I luma le temi o tuanai. A whaina soifua, ia lea wa uma tātou tau whainga. Ai whaftai le sila mamau, whaftai le tūla I le alofa, whaftai foi, le wa ai, ia o ale anga I luma o sio tātou tenu, man whainga alo. Ia o le mesini whaftai le tua, lele o a whaini tele ni, ia se isi po ua tu lai meini whapewhea. Ia lele lava e tātou te a ngai atu, ia pui ia awane pisi pe e nisi matu, e nisi whale tonu matu ia.
ia ona a whaina I fwlei o tātou tautua ia tunu. Mo lea toile ngā whaftai a tau uma. Mo lea ngā iluma o tātou whaatonu. Ia whionga I whaatonu ma mtanga luenga. Ia o mai lea tātou o sapai al whaamomoe. Ma e taluai o na ua tolu futasi lau wha yusuenga we ua masalomia wa afia o le mafuanga lea o le tūlanga nei na awe iai le wha mafa a Dr. Lovao. Mātou se le mana o mia se tēnu nai whanau laiti lalo le ono māsina e mamaiti ngai na mtau fia tono whanmai. O le ala tonu ala o na laina pui pui matala sanga atu e whaitu pui pui al misila. Le ia pui pui ia lātou le whaitu pui pui e whapena fu ila tina whenga I mamaitanga. I le whaina whai o lātou tui pui pui le tasi ngā vāenga taone pui pui a me se fwoi tangata mātutua o mo I mai matulanga ongo mai mo ilato ia le fai foi na fai na tu pui pui temine so vainga mana nei fana laiti tina fenga mai tanga mai lato mo tulanga tunga o lato mai ile ma fai na fai tu pui pui o misila o le vainga ton wale tsa so pui pui ai o le sanga na mo lato la wanga va mo le tui tsara mai au fai tu pui pui mo misela ma le vala fatai Ile tapuni ai o aonga de temine o aonga le malo ai olo fa wina pe ni so aonga tu maoti ma o le mafuanga lea o le talosanga le whaatonu le soifu maloina I taita I o le malo. Ina ia sila isi awala e mawhai ai o na taufia I aonga mo le teminei o na o le manu manunga I le sanga pipisi ai pea o le misela. Epidemiologist Scott Anesi said there is only one confirmed measles case in the territory. However, 31 probable cases have been identified. As of 1400 today, we are still reporting one laboratory confirmed case. We have increased our probable case numbers to 31 probable cases identified through symptomatic diagnosis and referred for evaluation and confirmation. The age range for these cases are from 2 months old to 13-year-old, and we have about an even distribution for sex. So it's affecting both males and females at the same time, and the age group range there is 2 months to 13 years old. We are looking at the difference between inactive and active cases. Yellow shows the index cases as well as those that are inactive, but more concerning here is the active cases. The outbreak then started to spread as we saw cases into Fanga'alu as well as Pango range that are all linked to this case. We were then able to activate our active surveillance and investigation teams and have been able to find spread cases from Fangali'i to Onenoa. And just of this afternoon, we're reporting case 31, which is the newest case, is linked to case 15 from Aunu'u. Regarding the 2 infants that were hospitalized as a result of suspected measles, Acting Chief Executive Officer of the LBJ, Dr. Akapusi Landua, said they are recovering and should be discharged tomorrow. He also elaborated on the isolation area allocated for measles patients coming to the LBJ hospital. 2 admissions to the hospital, and they are admitted to the COVID ward that was specifically designed to admit our COVID patients during the COVID. We are reserving that isolated ward for all measles admissions. So we have 2 admissions to babies that are admitted there right now. One is a 2-month-old and one is a 5-month-old baby. One of them presented with cough and stuffy nose and typical signs and symptoms of measles. And the other one had some cough and some signs, but was mainly because he was not tolerating any feeds, he was vomiting, and that is the reason why he was admitted. And both of them at this time, they are doing very well. One of them was supposed to be discharged home today, but there was some low-grade fever. That is why we decided to keep the baby back at the hospital to be observed for the next 24 hours. And both of them are most likely going to be discharged home tomorrow. They're both doing very well. I personally saw them earlier this morning, and they are both doing very well. The parents are both looking forward to take them home. There were 26 suspected cases of measles that were seen up to 7 o'clock this morning, and out of those, 15 of them had blood tests done. 11 of them had both blood and swab tests
being taken, and those that have been sent home, we have communicated with the Department of Health, relayed the message and the patients over to Department of Health for their home visit and their monitoring when these patients are seen and treated and sent home. Inisyo tala ua o atu le talusanga le afionga le kovanasili ya le manu pale poisia le ngamaunga. Ile presidente le malu tele ya Joe Biden e whaali ai lona le langolangoina o si fuafuanga le malu tele. E whaamatu ua tuai le vaenga wa Tuua Marine Sanctuary e au fia i lalo le Prias. O le mafuanga le awai o le fina ngalo le kovanasili o no le tele o si afianga o nei sone taua le e patino lava ya Amerika Samoa Mauna Territory. Governor Manu Palapoisialenga Maunga has appealed to the President of the United States, Joe Biden, to consider American Samoa's strong objection to the designation of a marine sanctuary around the Pacific remote island areas. This is outlined in a letter sent last month, following up on Governor's initial concerns, penned in his first letter sent last year, June. Governor Manu says the concerns have not changed. Here is more with Joyeda Fengai Mali. Ile tusi e pei ona tuinatu ele fionga il kovansili ele presidente ele United States o lo manino ai manatu faalia ma popolenga ale kovana e fofuanga e pei ona finangalo ia ele presidente ia Joe Biden e pei ona silafia ele o se mea fau nei le tetee o Amerika Samoa ile faalau teleina o le Pacific Remote Island Marine National Monument e pei ona talosangaina ele vaenga o taua o le Pacific Remote Coalition na taua le kovansili o tapu i le whangotaina o vaenga nei e ono lamatia i lei a maua lea e whaamoemoe iai Amerika Samoa. O le si vaenga na ta ua kovansili o le awhianga o le tamau a ingo le tunuu pe a whapea e taunuu le fufuanga. O lo ta ua fo i totono le tusi a le fionga le kovansili e whapea. O le a awhiai pisinisi tuna i nei i Amerika Samoa. O lo na winga o le a awhiai fo i o le lata lava i le 5 awhianga luenga. Faalia le fionga le kovana o le fufuaina o le ngata i fale faasao mo atumotu mama o le Pasifika o lo utau aveina ai le avenga o nei polo inga a le pulenga. E pei ona silafia o se avenga mamafa tele lea mo le atunu o Amerika Samoa ona o ngā sami nei o lo whaamoe moi ai Amerika Samoa mo le atina eina o lona tamao a inga. American Samoa staunchly opposes the expansion of Pacific Remote Islands Marine National Monument as proposed by the Pacific Remote Islands Coalition. The restrictions on commercial fishing resulting from this designation will cripple the single largest private industry in our economy and implored President Biden to take into account the serious cultural and financial impacts that this proposed action will have on the people of American Samoa. As governor of a small island territory, he is more than aware of the effects of climate change and the need for preservation of natural resources. The people of American Samoa experienced firsthand the results of environmental degradation. Unfortunately, this designation, however well-intentioned, is not in the best interests of Pacific Islanders. The creation of a marine sanctuary in the Pria will yet be another devastating nail in the coffin for the tuna industry that supports our small, fragile economy. Adding that the Pria and the high seas have been important traditional fishing grounds for American Samoa-based U.S.-flagged container vessels that supply approximately 70% of the tuna needed to sustain American Samoa's economy. Due to the creation of the Marine National Monument by President Bush in 2009 and expansion by President Obama in 2014 and 2016, more than 50% of the United States' exclusive economic zone in the Pacific are closed to commercial fishing, which includes the American Samoa-based U.S.-flagged tuna vessels. Losing the tuna industry in American Samoa would mean more than just the loss of almost 5,000 jobs. It would also result in a 40% increase in shipping and freight costs and a dramatic increase in electricity costs for residents. Without access to these traditional fishing grounds, our tuna industry and entire economy will be annihilated. According to the governor, the proposed designation of marine sanctuary for the Pacific Remote Islands bears the burden of these executive orders.
That burden is heavy for the people of American Samoa due to their dependence on fishing access on the fleet in these waters. He also cited that the people of American Samoa deserve to be consulted before these actions or policies are implemented and requested an immediate audience with the Secretary of Commerce to discuss his concerns prior to any action being taken. E luas fultolu tuksanga le matua o se li Asia na mau na soifua i le aso nafi. Ina ua mafuli le vaa lea sa wa i whangota. O le whala vlavi nei na tula i mai le afio angau alao. E se whamtalanga le vaingol Marine Patrol i lau KVZK e to wha i la tau na nga iatu e whangongota i le aso nafi. Ai ole malu si tele o ngalu i le taimi na mafuai o na mafuli le vaa ma pa ua i loa i le sami. E pe ona ta ua se tasio le au vaa o le li i a Swangling Meng na ta ele ngalu i le taimi na mafuli ai le vaa ma e tale tonu o ia o le taimi tonu lava lea na afia i loa le li i a Meng ma maliwai. Na ta ua le li i a to e lau talopau. I lau KVZK e whapea na tau nu atu le lātou vaa i le aso nafi. Ua leva na iuta le au vaa ma ua leva fo i ona maliu le li i asia le nei. O le ali i asia le nei e ana se tasio whale u loa i au asi. Na ia saunoa fo i e wha manino le tulanga e pe ona iai le wha lave i le aso nafi. Porque al coro nga fi de nga sa wel wala au. O pe ngai kama asia yang alulak fa nga fi. Ole wala au la si fingere mai alau. Pa pe olanga nga mi ngai kama ia sif so so. Nga fa pe nga kai le ngalulak ko va ia. Kafia mai ia nga yuso ia nga yukoile. Xueling Mang has been identified as one of the 4 Chinese men who died yesterday during a fishing trip around Alao. Marine Patrol officer Toelau Talopau said they received a call for assistance around 3 p.m. yesterday and responded. However, preliminary reports from Marine Patrol indicated that the small boat was struck with a wave and it capsized. Mr. Mong was then taken out by the current. However, the waves took him back ashore, and by the time his friends found him, it was already too late. Talopau also used the opportunity to remind people that under the law, anyone that goes out fishing must file a float plan with the Marine Patrol Division of the Search and Rescue, so the Marine Patrol can track their every move. So, when there is an incident as such, the patrol officers can respond right away. Also cited by Mr. Talopau is the lack of life jackets. Hence, it is vital to anyone going out in the water the need to wear life vests. Mr. Mong operates a store in Auasi with his wife. They have a daughter. Let's take a short break. More news coming up, so stay with us. Where the road ends, 5G begins. On April 15, 2023, one name has become the first to commercially test this service over its network, Astica. We have become your first 5G carrier in American Samoa, ushering our territory into the digital era. Get ready for 5G and be 5G ready. Coming soon to a tower and village near you. Astica, your home. Ele toe te lumai o tala lau KVZK nei vai ngola fiafi I tātou reporti ma le whaamsinonga o le ua toe mōria nei le li ia choita whaalinga I lona sola ese ai ma le to ese I tāwhuna ma I osu whaia ai le official le Federal Aviation Administration I tāwhuna I le tuksanga na te nei ia November.
Welcome back to our news. Joita Fa'alinga, a repeat offender, appeared in the district court today on new charges of breaking out of jail and burglarizing the Federal Aviation Administration office last November. Joyeda Fengai Mali'i has more. O le aso le ana tula ai luma o le whamsinonga whaitu malo, le li ia Joita Fa'alinga, e tali molianga o lona sola ese i tua mai le tu ese. Mai ia o sofa ia ai pisinisi, ma le ofisa o le FAA tafuna mga o ia i le tele o oloa. E fitu molianga o lo moli ai Fa'alinga e au fia ai ma le ngoi i le tūlanga muamua, o le ngoi o me whaingaluenga ma le sola ese ai ma le to ese i tafuna. I ripoti e peo na ta uai, e whaapea o le aso sful fitu o le masina November o le tausanga na te anei, na osa whaia ai e ia le ofisa o le Federal Aviation Administration i tafuna. I ata e peo na pueina i mea pueata o nei ofisa o lo manino ai le tangata o lo ufi o na fofonga i se ie e popuni ai o na fōlinga. O lo manino fo'i o lo o ia whelwa i solo i au tafa o se tasi o ta avale a le ofisa o le FAA. O lo masalo mia na ia mawaina ni mea whaingaluenga i te tonu o le ta avale a le ofisa. Ma o lo masalo mia fo'i o mea whaingaluenga nei na ia whaongaina e ta lepe alfai totoa o le ofisa. E lua afe ta la Amerika ma le lua afe ta la fiti na ngā o ia ese mai te tonu o le ofisa o le FAA i le pola valea. I ripoti al whaamsinonga o lo manino ai i whaapea e tele vaenga o le tino Fa'alinga na kawa. Ai wangalo ia te ia o na kawa lo na vai tamatau, lea o lo manino ai se tasi o na pea, lea taritonu le ofisa o leo leo, o lea taritonu ai le ofisa o leo leo, o lea li i lea o Fa'alinga. Fa'alinga is facing 7 criminal charges, including first-degree burglary, possession of burglar's tools, trespassing, 4 counts of stealing, escaped from confinement, and tampering with or fabricating of physical evidence. The criminal complaint says that in the early morning hours of November 17, 2022, the Federal Aviation Administration building in Tafuna was broken into. Security footage of the morning in question saw a male whose face was covered to conceal his identity. He wore a long-sleeved t-shirt, shorts, and was barefooted, seen roaming around the FAA compound going through a toolbox attached to one of the FAA vehicles that was in the parking lot. It's alleged that Fa'alinga was able to find 2 screwdrivers, a scraper, and a small brown blanket. Court document says the defendant used the said tools to forcibly enter into the FAA office, which he trashed and ransacked. A total of $2,000 and 2,000 Fijian dollars were stolen from the FAA office. Furthermore, the suspect was also able to find one of the digital video recorder for the FAA's security cameras, unplugged it, and threw it in the trash bin. It is alleged that the footage from the digital video recorder uncovered that it was Fa'alinga. Court documents say the defendant covered his face and neck area. However, he failed to conceal a tattoo, which was on his right leg, this same tattoo, also seen in previous cases. Also, due to previous encounters with Mr. Fa'alinga, he would escape out of the TCF walls unnoticed by the prison guards and would go on a burglary spree of business and residential areas, and later enter back into the Tafuna Correctional Facility walls without the TCF guards noticing. Ia ele au inatu ia report le tau mo Amerika Samoa o se vainga nei ia le swing o tupele nei fo yaso.
Ia usi mai loa lau mai moa i se vainga le tau mo Amerika Samoa i nei vainga o le fiafi. O se vainga o le tau i le pōna nei ma le aso lua i ma teri na awoa e tape so le timu ma lua le e fitus fulfitu ve velo le e van se fulfitu se vedi mai se sae se fulu le sfulima mai le tula. O se vainga le pō le aso lua e o le pō le aso tofi ma teri na awoa e to ulu timunga ma lua le e fitus fulvalu ve velo le e van se fulfitu se vedi mai se sae se fulu le sfulima mai le tula. Looking at tonight's weather and Tuesdays, mostly cloudy, scattered showers, lows around 77, highs around 87, east winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Tuesday night through Thursday night, it's mostly cloudy, numerous showers, lows around 77, highs around 87, east winds 10 to 15 miles per hour. And that's our weather report for this evening. Ia o le whaiunga na nau tala mai lo KVZK tini vai ngula fiafi, to mautese o whaupoponga le aso antai au tō whāsifua. And that concludes your news from KVZK TV. Have a pleasant evening. Goodbye.